ver todo, pero cuando salga del aula lo... Bem, de qualquer forma, recomendo que você assista, tá? Bem, então, continuando aqui na apresentação do conteúdo sobre a norma, né? A ISO 23247, que eu disponibilizei e apresentei na aula passada. Nós temos um conjunto de detalhes, né, que eu estava apresentando na aula passada, esse detalhamento da norma, né, com as suas 4 partes, né, não vou repetir novamente. Então, ela está escrita neste link, né, da aula 12, Digital Twin, ISO 23247. Então, é importante que entenda a norma, né, a terminologia, as 4 camadas, né, ou as 4 dimensões que a norma define: nível do usuário, Digital Twin para manufatura, coleta de dados e controle de dispositivo e elementos de manufatura observáveis, né? Então, tudo isso é descrito nessas 4 partes, onde é feito toda a parte de modelagem de informação, né, associada a cada uma dessas camadas ou desses domínios, né, como eles chamam. Então, é importante se familiarizar com a nomenclatura, né? Enfim, então, nossos elementos de manufatura observáveis, ou os elementos de indústria 4.0, são os nossos ativos, né? Esses ativos vão ser conectados para fazer a coleta de dados, né? Então, nós temos aqui as entidades de controle de dispositivo e coleta de dados, e depois nós temos aqui uma entidade de sistema de Digital Twin, depois uma entidade de usuário Digital Twin. Pode ser, o usuário pode ser uma pessoa, né, humano, pode ser um dispositivo, né, interface homem-máquina, pode ser um sistema, como o MES, né, Sistema de Execução de Manufatura, Planejamento de Recursos de Manufatura. Enfim, então, podemos ter sistemas, equipamentos, né, nesse nível aqui, tipo interfaces homem-máquina, e uma interface humana, né, uma interface com uma pessoa, né. Enfim, então, aqui nós temos a descrição de cada um desses subsistemas. Depois ele vai desdobrando essa especificação, né, onde nós vamos tendo os elementos funcionais, né, são os FEs, então, recursos específicos de elementos funcionais, né. Então, agora a gente já está vendo aqui um modelo, né, de referência funcional. Agora, toda a visão aqui é funcional, em termos de funcionalidade que nós vamos trabalhar com o nosso Digital Twin. Então, funcionalidade de simulação, né, quando nós tivermos aqui o nosso elemento digital, né, em termos de réplica, né, em termos de Digital Twin, serviço de análise, tipo Big Data Analytics, né, usando aí inteligência artificial, e outros tipos de aplicação que a gente pode utilizar também nesse nível de Digital Twin. Bem, então a norma ela vai apresentando as recomendações para a implementação, e nós chegamos aqui no modelo de informação, atributos de informação para os elementos de manufatura observável, que é semelhante, né, àquela implementação da indústria 4.0, né, onde nós temos o shell de administração do ativo, né, que é aquela plataforma que eu já mostrei anteriormente para vocês. Então, nós temos uma definição de modelo de informação única, né, que acompanha o ativo durante toda a sua vida, durante todo o seu ciclo de vida. Então, aqui ele define isso como informações estáticas e informações dinâmicas.
Aí detalha aqui os tipos de informação que são apresentadas, né, de uma forma bastante semelhante àquele shell de abstração de ativo, né, que é o AASX, né, que é aquele browser que mostra as informações do ativo associado a componentes de indústria 4.0. Bem, então ele vai mostrando todo esse modelo, né, em detalhes, e finalmente aqui na parte 4, né, ele coloca aqui a especificação da arquitetura de referência, usando aqui a nomenclatura final, né? Então, toda a parte de ativos aqui, né, são os componentes de indústria 4.0, ele chama de elementos de manufatura observável. Então, são todos os ativos que a gente deseja monitorar. E naquela fase de coleta de dados e de controle, nós temos as entidades de controle de dispositivo e coleta de dados, que ele chama de DCDCE. E depois aqui nós temos as entidades Digital Twin, né? E a troca de informação ocorre de um nível para o outro nível, né? Então ele chama isso aí de troca de informação, né? Né? Quando a gente faz a troca de informação com o usuário, né? Então tem uma interface do usuário de elemento funcional, né? Quando nós fazemos a parte de coleta de dados com a parte do Digital Twin propriamente dito, aí ele chama isso de troca de dados ou troca de informações C, e aqui a obtenção dos dados dos elementos de manufatura observável, ele chama troca de informação D. Bem, então todo esse descritivo, né, constitui esta norma, né? Então aqui nós temos nível de ativo, né, representado no nível de Digital Twin. Então, os nossos observáveis, né, são os elementos de manufatura observável, pessoa, equipamento, material, processo, facility, ambiente, documento, produto. Então, eu tenho aqui uma visão dos elementos de manufatura para todo o ciclo de vida de um determinado produto, né, da mesma forma que nós tínhamos na indústria 4.0. Bem, então, todo esse detalhamento é importante que, para você desenvolver o seu trabalho, né, você utilize esta nomenclatura. Então, ele aqui recomenda alguns protocolos que devem ser utilizados, que nós já havíamos recomendado também, né, como o MQTT, como o OPC-UA, né, o OpenGL, né, o KIF, né, para a parte de framework de informação de qualidade, o RAM 4.0, né, então todas essas especificações fazem parte do nosso proposta de norma, né, da ISO 23247, e é interessante que a mesma seja utilizada, né, no seu trabalho. Então, essa nomenclatura, né, na revisão de literatura, no detalhamento, né, tudo isso seja visualizado em conformidade com a norma. Então, aqui tem algumas implementações, né, associadas a algumas tecnologias, alguns protocolos que devem ser utilizados em cada uma das 4 camadas. Então, nós temos aqui os sistemas legados, né, usando barramentos de campo, como Modbus, Profinet, Ethercat, enfim, então são equipamentos da indústria 3.0, e aqui equipamentos da indústria 4.0, que já se conectam diretamente, né, com o nível da entidade do Digital Twin. Então, eu tenho aqui uma interface de comunicação, né, de troca de informação direto, né? Eu bypasso o nível intermediário, que é as entidades, né, que fazem a parte de coleta de dados e controle de dispositivo. Então, eu consigo fazer a comunicação direta, né? Por quê? Porque isso aqui já está incorporado, esses protocolos mais modernos da indústria 4.0, aos meus equipamentos, aos meus observáveis. Aqui não, né?
do lado esquerdo aqui eu tenho que fazer uma ginástica, né, para integrar os equipamentos herdados da indústria 3.0 para que ele consiga falar os protocolos da indústria 4.0. Então, Interconnect, OPC-UA, clientes de IoT, né? E aqui não, né? Ele já fala de forma nativa esses protocolos, ok? Então, esta é a grande diferença. Sistemas legados, né? À esquerda, da indústria 3.0, e aqui os nossos ativos, os nossos observáveis, né? Os nossos sistemas já concebidos dentro de uma condição de indústria 4.0, onde eu já estou usando esses protocolos que normalmente serão usados no chão de fábrica. Por isso que nós não temos mais, né, a troca de informações do D para uma camada superior, e dessa camada superior, uma troca de informação C para o nosso Digital Twin. Por quê? Porque aqui são equipamentos legados que falam outros protocolos. Então, eu tenho que ter um gateway no meio do caminho que faz a translação de protocolos, que adapta esses protocolos da indústria 3.0. Bem, então você tem que, na hora que construir o seu sistema, identificar através de uma figurinha como esta aqui, quem são os seus ativos, né? E se seus ativos já incorporam soluções e protocolos nativos, né, recomendados pela indústria 4.0, ou se eu vou ter que fazer um trabalho de translação de protocolos, né, de incluir um gateway aqui para converter protocolos da indústria 3.0 ou de barramentos industriais, para que esse protocolo seja convertido para que a gente fale os protocolos da indústria 4.0. Então, o IEC, né, então, essa camada de comunicação 2 para o nível 3, a gente tem troca de informação usando estes protocolos. Okay? São os protocolos que eu estou trabalhando aí com os alunos que eu oriento. Né? Inclusive, com o Efraim, a gente trabalha com esses protocolos. Se o equipamento não publica diretamente nesses protocolos, por quê? Porque nossos equipamentos são equipamentos antigos, só voltar aqui, são equipamentos antigos, né, da indústria 3.0, da década de 90, dos anos 2000, então não é indústria 4.0, então eu tenho que fazer a translação de protocolo e adaptação para trabalhar com os protocolos recomendados pela indústria 4.0. Então você tem que fazer alguma coisa do gênero, né, e identificar aqui na camada da entidade do Digital Twin, os seus gêmeos digitais e qual tipo de aplicação que você vai utilizar. Bem, então todo esse detalhamento, né, está bem explicadinho aqui, ok? Então cada um dos equipamentos, das pessoas, né, vão ser criados gêmeos digital aqui na camada 3, né? E nós vamos trabalhar com este conceito, né, usando aqui as siglas, né, e os significados para descrever cada uma das camadas. Lembrando que na indústria 4.0, né, o modelo de referência, são 6 camadas e não tem esse nível de detalhamento que nós estamos vendo aqui. Então, as 6 camadas que nós temos lá como referência, né, para a gente ofertar um serviço dentro de um modelo de negócio da empresa, né, utilizando aquele conceito, né, de inovação do ovo frito, né? Então nós tínhamos lá um serviço que seria explorado pela empresa dentro de um contexto de negócio. Então é aqui, né? Esse serviço está sendo disponibilizado nesta visão da norma ISO através da camada 3, onde na camada 3 nós vamos ter as aplicações que vão prestar algum serviço explorando alguma funcionalidade. Essa funcionalidade pode ser, por exemplo, a questão de manutenção preditiva total, de Big Data Analytics, enfim, então eu vou fazer alguma coisa com aqueles dados para explorar algum novo serviço dentro do meu modelo de negócios, ok? Então isso aqui era o que pregava a indústria 4.0,
E aqui a gente não chega nesse nível de negócio, né, da norma, né, não tem explicitamente o nível de negócio, mas tem um nível funcional. Então, obviamente, essa função vai ser explorada como negócio. Bem, então, todo esse detalhamento, né, espero que você faça de forma análoga à norma, né, porque a gente tem que fazer um paper, né, tem que documentar isso, e nós temos que utilizar uma terminologia, né, para não ficar sendo criando, né, uma coisa que já existe como norma, né, então a gente tem que tentar usar essas terminologias. Então, usa essa norma como referência para ver as figurinhas e construir figuras semelhantes. Obviamente, os seus equipamentos, seus observáveis, não vai ser um robô, né? Então, seus elementos de manufatura observável vai ser os seus equipamentos que você, ou os seus sensores que você colocar aqui no seu sistema de internet das coisas. Bem, então, todo esse detalhe, né, está bem rico, está bem descrito aqui, né, recomendação de protocolos a serem utilizados, enfim. Bem, por fim, eu fiquei de apresentar nessa aula esse tópico aqui, né, que são uma série de 3 exemplos que validam a norma, ok? Essa norma vai ser validada, foi validada no final do ano passado, ou melhor, durante todo o ano de 2020, e foi finalizado, né, no finalzinho do ano, creio que novembro de 2020, onde foi gerado esse filme, ó, vídeo, demonstração de 3 estudos de caso de digital twin, segundo a norma ISO 23247. Isso dentro do contexto do projeto STEP-NC. Né? Esse projeto STEP-NC, seu irmão aí, o Efraim, também trabalha com esse projeto, com as especificações do STEP-NC. Então, se a gente fala de indústria 4.0, se a gente fala de norma ISO 23247, tudo isso tem que estar aderente à especificação do STEP-NC para o mundo da manufatura. Bem, então eu vou tocar esse áudio aqui, ou esse vídeo aqui, e vou explicando ele, tá? Se você não entender alguma coisa, você me interrompe, né? Aí eu tento explicar, que aqui ele vai dar um apanhado geral sobre o projeto STEP, né? STEP-NC, e o uso, né, da norma Digital Twin ISO 23247, né, para validar os 3 estudos de caso de desenvolvimento de Digital Twin dentro do contexto do projeto STEP-NC. Então eu vou tocar aqui, tá, para a gente ir conhecendo, e espero que você consiga ouvir. Eu coloquei também aqui uma tradução. Take questions at the end of the demonstration. So, what we want to do today is to give a demonstration of 3 use cases that we've developed for the new ISO 23247 standard for the digital twin manufacturing. We've worked on these use cases for the last 6 months or so to help validate the new standard while it was being balloted for its draft international standard status. First, a brief word for who we are. We are a working group inside of ISO. ISO is the International Standards Organization based in Geneva, Switzerland. It gets its mandate from the United Nations to develop standards for various aspects of technical data, machinery, and so forth. Within the big umbrella of ISO, Technical Committee 184 works on industrial automation standards. That's led out of France by Patrick Lamberlet. That's a fairly big umbrella for multiple subcommittees. One of the subcommittees is Subcommittee 4 on industrial data. That's led by Kenny Swope of Boeing. He's a relatively new chair and has been invigorating
what Subcommittee 4 has been doing very much over the last 2 years. It is a group that's been around for a long time, developing STEP standards, and is working on multiple additional standards. We within Working Group 15 do the digital manufacturing standards. So we focus on using what Subcommittee 4 develops in the manufacturing domain. I am the convener of that group since it started. We're up to about our 8th meeting now, so we've been around for 3 or 4 years compared to SC4's 30 odd years. Our team has got very good representation for the aerospace industry, who are very much interested in digital twins and using that in their production. We also have a lot of very necessary and highly supportive support organizations like NIST and Sandvik and ISCA and Mitutoyo. Many of these are very famous vendors in their own particular fields, plus organizations like DMSC that develops QIF, and Interconnect that develops the Interconnect standard, Interconnect Institute. ETRI, I'm going to give a call out to them because they did most of the work on writing the 23/24/7 standard. And then some key universities, KTH in Sweden, will be using some of their facilities, and also University of Washington, their BARC lab, will be using some of their facilities for testing. So we appreciate all of their help. So the digital twin framework for manufacturing. It's all about creating and managing twins of things that are going on the manufacturing shop floor, things we can observe. Not just the physical things, but also the processes which are ongoing, because this is manufacturing, and the whole point of manufacturing is to make something new from something that previously existed. We want to create this framework so that it becomes easier to do this digital twinning. Because it's a relatively new thing, we've been focused on giving an organization to the domain so that different tools can be plugged and played into the backbone of the framework. The various benefits would include things like production scheduling, enhanced understanding, dynamic risk management. We'll be showing some of those in our use case demonstrations. There's also lots of applications that could and should make use of those digital twins for real-time control, health checks, predictive maintenance, offline analytics, etc. I want to emphasize this is a framework. It's a framework for twins, by which we mean a digital copy of something that is observable on the shop floor. It is a framework only. It's not a long, detailed protocol specification like you would find in STEP or QIF or Interconnect. Those are all very detailed, very precise, very well written standards for different application domains. We are just defining a framework that allows you to use them together for the purpose of creating twins. And we are focused on manufacturing. Digital twins are being developed for all phases of the life cycle, all kinds of different applications all over the world. It's become a very hot topic. We are simply looking at making twins of what's going on the manufacturing shop floor and how to do that. Doesn't mean our technology can't be used for other things, but that is our focus. It's twinning of the manufacturing shop floor. So here's a framework. The framework is layered on top of the IoT architecture, ISO 30141, which is also already an ISO standard. I believe beginning to start working on version 2 of that standard. We have taken that standard and its organization and entities and focused it onto the manufacturing domain. So again, we have the observable manufacturing element at the lowest level. And the key thing there is the whole process of observation, which requires us to have sensors
that will emit signals that can be collected at the next level. That collection then is a recording of the basic data made by those observable manufacturing elements, which can be modeled on the third layer. The third layer is the core of the twin. Sometimes we call it digital twin entity, sometimes we call it core entity. We've named it several things over time, which is not the only thing in the framework, but it is the key part of the framework. That's where you make your digital model of what you're observing. And then at the top level, there are the applications that want to use that, want to act on what the models are telling us, and want to learn how to do better in the future. So that's our framework here. Is, as I said earlier, a way of organizing the landscape into different layers so that each of the layers can focus on doing a particular aspect very well. This framework has been out for DIS ballot since May. The results have just been received. I'm pleased to say that we got multiple responses and we passed, so we'll now be able to go ahead and complete the standard for publication sometime next year. What we're going to do here today is show how to populate that framework with different protocols so that we can do different kinds of twins for different kinds of benefits. Before we do that, I just want to take a quick look at the various options that can be used. This is taken from part 4 of the standard, which talks about the networking and the various requirements that we suggest should be met by the different kinds of data protocols and networks that do the connections between the different layers. So you can see that the observable manufacturing elements can be using things like Ethernet or OPC UA or MQTT to send out their signals. The DCDE could be an OPC UA agent or an empty connect agent. Then the core entity would use an empty connect client or the QIF protocols to read the data that's come from the shop floor. The core entity would build the models, and then the user entities perhaps will communicate using something like the Open API or the STEP protocols, or we believe the administration shell could be used as well, but that part has not yet been tested. And then the user entities, there's PLM systems, MES systems, ERP systems. There will be other twin systems, and the communication between twins is perhaps something we should put more emphasis on. Supervisors, you'll see some supervisors today in the various demonstrations. So anyway, that is our standard and its basic organization. Let's move on now to its application in different domains. So I will hand control over to David Odendahl of Boeing, who will give us the first demonstration. David, are you able to take control? I believe so. Let's see how it goes. I'm clicking buttons. Are you with me on this one, folks? No. Not yet. Because there's another button I have to click. And that button, share screen. Oh, there it is. Yeah. All this button clicking is very confusing. As Martin said, hi, I'm David Odendahl. I'm a technical fellow for Boeing Production Engineering, and we're going to be demonstrating use case number 1, along with Fred Richter, who is also an engineer with Boeing Production Engineering. Looks like my notes are gone, so we're going to kind of wing it without them. Ever since the days of Rosie the Riveter, we've been building structures out of aluminum and various components.
And it's something that's worked. It's worked very well for many decades. But we're trying to improve on that. Part of the reason we're trying to improve on that is we want to improve our quality and our productivity. Another real important reason we're doing it is that the actual act of drilling holes in an airplane and inserting fasteners, whether it's bolt-type fasteners or rivets, is really, really hard on the people that are doing that work. We want to build good airplanes. We want to build good airplanes efficiently, but we also want our mechanics who are building airplanes to have a good retirement, free of musculoskeletal injuries. And so for the past couple, 20 years or so, we've been working on automating this drilling and fastening process. If you look at the picture on the left-hand side, you can see a large riveting machine that's designed for inserting, drilling holes and inserting fasteners on the 787. That's a really big structure. It takes up a lot of room. They're expensive and they're very inflexible. They do work though. But we're trying to move towards more of a dynamic process using teams of robots. And we think that we can do better with these teams of robots because we can drill more than one hole at the same time. And we think that we can dynamically allocate work more efficiently. So again, we can build airplanes better, more efficiently, and not injure operators in the process. But what happens is, though, when we move to the scenario like we have on the right-hand side, is it gets much more complicated. We have to look at the one robot may possibly be working faster than the other robot. We have to worry about collisions between them. And again, we have to make sure that we're doing this very, very efficiently. And so it raises a lot of interesting data problems and traceability problems of what our manufacturing process is. Again, we're moving from manual to automated, from static processes to dynamic processes, and from non-optimized processes to optimized processes. If you think about aerospace structures, the ones we make generally tend to be pretty big. They can have thousands of holes and fasteners of them. This picture, this highly sophisticated picture that you see down below, is representative of an airplane wing. And in that, if you look at the horizontal parts represent spars on the wing. The vertical ones represent ribs. And if you look at the different colored crosses, those represent places where there are holes will be drilled into the structure and eventually fasteners will be put in to hold the structure together. Being large, complicated structures, they're not necessarily in a nominal condition when they come into a machining cell. We call that a condition of assembly. That could vary. It could be that we have some holes that we've drilled already. It could be that some holes that we're choosing not to drill on this wing till later. Maybe we have a bracket missing. There's other reasons we could do that. And so that makes the problem even more interesting because we may not necessarily be running a nominal process. Another thing to consider is that the assembly requirements mean that the process sequence has some constraints. For example, if we start up in the upper left-hand corner, of that wing, and we just start drilling and fastening and work top to bottom, left to right, we're going to probably find out that the wing is stretched a bit and distorted during that process. So for that reason and for other reasons of eliminating burrs in between components, we have process requirements that require us not only to drill these holes in a specific place, but to drill them in a pattern that meets our one-up assembly requirements. Now, those requirements may not be I have to drill hole number 1, then 2, then 3, then 4, then 11. It could be that I have to drill one hole and fasten it and then drill some holes that are surrounding it before I move out. It's different parts of the wing. So again, I don't know exactly how many holes I'm going to drill until I get the wing in the machining cell. And I've got some flexibility in my drilling process and my fastening process, but I have to follow the rules to make sure that I don't get distortions on the wing. Again, all this gets really, really interesting when it comes to automating this process, and really, really interesting when we got multiple robots that are working at the same time. So looking at this particular process in our use case, again, the folks that worked on this were Boeing, the MT Connect Institute, and Step Tools. This overlays our problem onto the 23247 framework. In this particular case, we at Boeing, we get in our future factory, we get our data through PLM, ERP, through MOM, down to the shop floor. In this particular case, we're using a supervisory control in the user entity layer of the 23247 framework. In there, we have a condition of assembly adjuster,
something that assigns it to robots, something that resequences, and something that monitors the process. And we'll talk about that a little bit more during the demonstration. Down below that, the core entity, or the digital twin entity, because we still don't seem to be able to make up our minds what we're going to call it, in there exists a process digital twin of the manufacturing process itself. Again, being a digital twin, it's updated live with the status of the process, and also a wing digital twin, which is a digital twin of the wing assembly, both as it comes into the cell, as it's processed, and as it exits the cell. Again, we call that conditional assembly. If you notice up at the top, we're using all data standards in here. MT Connect and step standards, step AP238, step AP242 are being used up in here. And so these particular upper entities are completely oblivious and don't care about the annoying proprietary standards that the equipment tends to use. So that means that we can use tools for more than one purpose, and they don't have to be tied to one particular point solution. Once we disassemble the core entity into the DC-DCE, we have a translator that translates this down into Rapid, which is the language that these ABB robots use. And also the DC-DCE takes the MT Connect data, and it's where the MT Connect agent resides, and passes it back upstream through this framework. Down to lowest level is the observable manufacturing elements. In this particular case, are our 4 robots. So I want to go into a little bit more detail about what's happening upstream in the data preparation, because this is one of the more interesting parts of this particular process. This is a bit of a detail of what the top row of the framework is. In that particular case, the data, the condition of assembly of the wing, comes in step AP238 into the supervisory control, which loads that base process. That base process is a nominal process for a nominal condition of assembly of it coming into the cell. Then what we do is we then bring in the condition of assembly of the wing as a digital twin of the wing itself, so that we can align the condition of assembly of the wing with the base process. Once we do that, we turn off any of the drilling processes that we're no longer using. We don't need to use because the holes have been drilled already. We then go through and reduce the process, that is, eliminate the drilling processes, and then assign them to specific robots. This particular robot cell has 4 robots. It's resident at the the University of Washington BARC lab, where there's a test machining cell that's been set up there. Once we assign to a specific robot, then we sequence the robots. We do an optimization of the actual tool path for, the sequence of operation of the robots that allows us to keep within our one-up assembly requirements, as well as make sure we get all the holes drilled. Once we do that, then we hand it down to the DC-DCE, which then converts it into the proprietary languages that the actual equipment uses and we do the actual process. During the execution stage, again, this is the data coming in from the previous slide, translated to the DC-DCE translator, where we convert it into enhanced rapid. And basically, we take that rapid language and we put some tags in there that are compliant with step standards to let higher level information passed on to the robot itself. This goes down to the emulator, which Fred is going to show, an OPC UA server, an MT Connect adapter, and an agent where we're going to generate the twins, and during this whole process, we're going to monitor it. So what we're going to do now is actually do the demonstration. Let's see if I can be smart enough to make this go away. If you can see right here, this is in CATIA V5. What we have done is artificially created a condition of assembly for the wing. And you can see in this particular case, there are some holes that are drilled and there are many holes that are not drilled. What we'll do is we'll take the gadget that we have that will perform the process steps that we just discussed. And this is it right here. Started. We're taking, here's the wing itself. Here's our base process. Going to select the base process. Looking at the condition of assembly of the wing, applying the condition of assembly to the base process, then taking out all the holes that do not need to be drilled and removing those processes. That's happening right now. Then we'll take that work, assign it to robots, and then we'll sequence the robots. And what we wound up doing now is we wound up creating a process that has been optimized and
supports the existing condition of assembly of the robot itself. What I'm going to do now is I'm going to let Fred Richter take over the rest of the process. And I am trying to share. Can everybody see my screen? Yep, we got you. Okay. So the application up here on the upper left is our supervisory control, and I'm using it to translate the AP238 into enhanced rapid and sending it to our robot controllers. So that's what this is going to do right now. And as you can see, it says sending data to robots down here. You can see the programs are being loaded. On the right, we have our digital twin entity and step MC machine. And it and the supervisory control will both be tracking the MT Connect stream. So I'm going to load the condition of assembly in our digital twin as well. And I'm going to start the tracking. And so you can see our condition of assembly and the fact that some of our holes have been turned off here. And I'm going to go ahead and start the simulation. And as you can see, both applications now are reading our MT Connect stream as the working steps are executed. And so the green ones are the holes that have been completed. And I believe the orange ones are the ones that are currently in work. And so one of our robot cartmen here has finished already. He had finished 2 working steps. Again, what's interesting here is that the emulators are running, and also you can see on the right-hand side the digital twin is being updated. And on the upper left-hand side, we're also using that same MT Connect data stream to monitor the actual process. All right, and our robots are complete. And so now that the holes are drilled, we would essentially use the digital twin to update MOM and PLM with the condition of assembly. All right, David, you can do the conclusion. Yeah. Coming back to it, let's see how my button pressing is working. The little share thing is kind of odd. So basically what we've done again is we use these digital twins in order to keep track of our condition of assembly. Not only the condition of assembly of the wing itself, but the condition of assembly of the process. I'm going to show a little video here. This is the actual BART cell down at the University of Washington. Running right now, you can look at the right-hand side of the screen. This is it actually physically happening. This was actually done yesterday with a different condition of assembly. We had some logistics issues getting that done, but we do get to the point that we're actually driving the robots themselves. What's interesting about this is that, and handy about this, is that these different tools that we have are all operating in standards. So the sequencer, the divider, and the optimizer are all using step standards so they don't get locked into proprietary rules. So it makes it just easy to repurpose these tools for different purposes. Again, keeping in mind that the part digital twin is in step AP242, it passes that condition of assembly downstream. It lets us analyze what's going on. And again, we have that process digital twin that should make sure that we can keep track of the fact that we've complied to the actual assembly requirements. So now with that, what I'm going to do is I'm going to hand over use case 2 to our friends at Lockheed Martin and at Toyo. Can't hear you yet, yeah. I'm trying to come off mute and I'm trying to share. Let me know when you can see my screen. I can see you and hear you. Okay, very good. Let me go into presentation mode. And I got the same problem as David. No comments here. Okay, so I'm also gonna wing it. So good morning, good afternoon, good evening, wherever everybody is.
My name is Jan de Nijs, and I'm a tech fellow for Lockheed Martin for Enterprise Digital Production, located in Fort Worth, Texas. Welcome to use case 2. This use case is more focused on the inspection part of the digital twin, specifically creating a true as-built AP242 part digital twin. As in David's case, we also drill a lot. You see on the left there a picture, you can get it off the internet. You see basically something that we drill a lot of holes into as part of one of our products. We took one of those holes out, and on the right, you see here the fundamentally a hole, going through 3 different layers in this case. A blue layer, a white layer, and a gray layer. The goal is, of course, to stick a fastener through there and actually hold those parts together. Now, when you determine the weight or the length of that fastener that you need, typically what you do today is you determine the worst case, the thickest part, if you will. You take those 3 part numbers at maximum material condition, or actually that's probably the wrong word for it, but at the max end of the tolerance range, and and then you stick a fastener in there, and you try to determine what the nominal fastener is by looking at it through a tolerance study. When we looked at that, you can see on the picture how many holes we drilled. We found out that if we do that, most fasteners are of course going to be too long for what they need to do, and pretty quickly you're talking about a lot of weight, which is enormously important to our customer. So we decided to try to approach this in a different way. So what we wanted to do is all these parts, all these individual parts that make up these wing assemblies, they're actually, of course, made through the production process, and they're all measured. We have a lot of vendors on the outside, and they all make these parts, and they all come up with measuring results. In order to pull all those measuring results together and find out what the exact condition is of these parts is very difficult. Therefore, we are thinking about standardizing that and using the QIF standard for that. So the goal is to use QIF measuring reports to actually describe the final observable state of these parts, assembling them then together, and then actually measure at the different locations what the fastener length needs to be. And with that, we can actually find out what the length is before we don't really have to go in there and measure anything, which saves some time and therefore makes the product more affordable to our customers. So the way we do that is and of course this use case has been developed a lot with Mitutoyo and step tools. The way we do this is we start with the AP242. It has the persistent IDs. Persistent IDs very, very important for traceability through the whole process. Persistent IDs take the form of UUIDs. We make a AP242 QIF plan, which we load into the DCE, which is basically then executed at the observable level, which we will see a little later. Hanny in Fort Worth here is going to demonstrate how we actually take these measurements. We then basically load those measurements back into the DCE, from which we generate a QIF report. These QIF reports will be transferred to Martin in New York for step tools, who will then implement these into the AP242 and show us actually an as-built 242, which is a combination of the QIF report with the nominal part. And you'll see that he will assemble that, the 3 layers, the 3 simulated layers, he'll assemble those, and we can then measure the 3 assembled layers, and then Hani will verify that with the caliper. So with that, I want to give it over to Hani from Mitutoyo. So go ahead. Are you out there? I'm sharing, so let me know whether I need to go forward or backward. Yeah, let's go ahead and just take one slide forward. And so everyone will see here that each of these colors, the white, the dark gray, the green,
these each represent each layer of that wing, and you'll see 9 different pieces. Each one of those pieces represent the hole on the wing. So going from the top left down, that'll be thickness 1, 2, and 3 for the aluminum layer, and then carbon fiber and the titanium, and so on. So, so we basically segmented each of the thickness measurements around the hole so we can apply some variation, so we can actually see this change actually happen in real time. And Martin, you want to change a little more? And so over here, I'll switch over to my computer. Basically, we'll be taking a Minotaur caliper as a Bluetooth transmitter on the back of it. We'll send this data over to the measurement software, which will take all of these measurement data, put them into a QIF results file that Martin's program can then read, and then we can create that as built, just basically off of some caliper measurements. So with that, I'll go ahead and take the screen. And let me know if everyone can see it now. Yes, we can see. Okay, so I have on the left side of my screen here is a live demo here, which I'll be doing the measurements. On the right side here is the measuring program, and I just wanted to show here that I have each of the layers. They're called AL, NOM, CF, NOM, so aluminum, carbon fiber, titanium, and they're all going to be exporting a QIF 3.0 results file to somewhere on my computer, which then Martin can go ahead and again take these files using those UUIDs to match up the right measurement to the right characteristic. And so this right here in Excel is a QPR file that's taken this XML file and just kind of give us something easy to read here. And so these are each of those QPIDs or those UUIDs, these unique identifiers that will be persistent throughout the digital twin or the digital thread. So we have each of those layers listed here. So I'll go over into the real-time the measurement mode here. And you'll notice that the CAD model that we have here in MeasureLink is one cohesive piece. So this more accurately represents what the layer will look like. But as I said, we've kind of segmented them so we can add different variations. So over here, this is going to be the aluminum layer, carbon fiber, and titanium. And you can see we have quite a bit of variation on some of the other layers. So I've gone ahead and already measured the thickness 1. So this column here is thickness 1, thickness 2, thickness 3. So I've already measured these 2 columns here. And I'll go ahead and complete the measurement here with the last one. So go ahead and take that data in there. So MeasureLink is just asking who the inspector is. And so we've collected that information there. I'll switch over to the carbon fiber. I have one last measurement to take here. And finally, I'll switch over to the last part, the titanium. Okay, so now with that, Martin can take this QIF file with these new results here and create an as-built model. And this is essentially what the stack will look like here. So these will be all 3 layers. We can see we have quite a bit of variation with them. So Martin, I'll kick it back over to you. Okay, can you see my screen? Yes. Okay, so you can see the 3 files that are just measured by Annie. And here is the nominal models with all the tolerances and the nominal data.
It's all step data, so it can be used in many different CAD systems. The 3 layers. We want to make as-is models of the 3 layers so they can also be used for the measurement of the fasteners and for whatever other analysis the enterprise wants to do. So there are UUIDs on every tolerance. I imagine you can't quite read that very small. The pop-up boxes were there with the UUIDs, which are the commonality between the QIF and the step, and also the interconnect. So I import the QIF results. To go to my new directory, A4 there, read the aluminiums in. And the aluminiums have very little difference, which is the realistic case. They are slightly different in size now, but we really can't see it without naked eyes too easily. With the other ones in, the carbon fiber. Okay, now you can see there's a much more dramatic difference for the point of view of illustration. We want to make sure that happened. So now the 3 stacks have definitely got different sizes. And lastly, go ahead and read in the titanium layers. Yes. Okay, and so now you see the final dimensions of the 3 parts. And the thing is that we now can, because we have 4 AP242 models, we can go ahead and measure that. So what we're going to do here is have Hanny call out the measurements using the caliber, and we'll confirm the measurements in the CAD system. Okay, good, it's gone. I want to do 2 things like control the conference call. Yeah, 7075. No, that was not good. He's still there. There, yes. Hey, Mike, Michael Barberi, you're on. Okay, I got it. I think the host can mute him. I did, I just got to it. No. Okay, so I muted him. So now, Hanny, you're going to go ahead and make the measurements, and I'm going to see if they're the same in the CAD system. So you want to call out the first stack? All right, I see 809. 809. 81. 81, very good. Second one here, 537. 539. And the next one, 693. 694. Okay, so within the tolerance of error for the devices we're using, we're getting very accurate measurements, and therefore we can make accurate fasteners that minimize the weight. Okay, Jan, that's the end of the slides for the use case 2. So we can move to use case 3, right? Before Yes. you do, there was a question on the UUIDs in the chat. Okay, I don't know what are the questions now or later, because there's a lot of people on the conference call. So this is quick. I think we should move on. Okay, at the end of all the 3 demonstrations, we'll have time to dive into technical details, and we'll stick around for as long as anybody in the audience wants to continue to ask us questions. So moving on. Actually, I need to stop sharing at this point. Is that correct? And hand it over to you, Bengt. I think you should be able to see my screen now. Is that okay? I am not yet, because yes, now we have your screen. Daria, you're okay with starting the machining? Yeah, I did it already. Okay, cool.
Okay, so welcome to use case 3, which is about machining process optimization. The enabler for efficient process optimization is the access to relevant feedback from the process, and that is perhaps not the current situation all the time. I'm Bengt Olsson from Product Information. I'm a Product Information Specialist at Sandvik Coromant. Today I also have Daria Putkina at KTH, who is running the machine, and Martin Hardwick at Step Tools, which will be processing information. We have also had great help from Sharab Singh at AMT to get the MT-Connect communication protocol working. So the current situation is that we get a lot of information generated from the machine tool, but it's not, it doesn't have relevant context to be able to be processed by a digital twin. So this demonstration, we will show a machining process and demonstrate how to obtain a feedback stream that relates back to the planned CAM process and CAD design requirements. A feedback loop can be established. And a digital twin apps can be a feedback loop can be established for a digital twin app to provide for process monitoring, computation, and storage of linked data. That's what this process, what we try to obtain, these pictures in the top. And do that. How we do this is that we enrich the G code with planned process steps and also provide actual part serial number being machined and actual tools being used. And as the machine is processing this information, it will timestamp the process steps and send actual part and actual tool information together with a full set of sensor data in the MT-Connect stream. So it will be an enriched MT-Connect stream for the digital twin app to process. And in order to do this, we provide a feedback loop in the context of the planned information. So from the executed process back to the planned process. And this is what the architecture looks like when we put in our modules in the framework architecture. We are using step standards for communication of the model-based information. So we have the step NC program that is being translated. Step NC program, we have a translator that's post-processing this into G code, but it also put in step NC related process steps and the actual part being machined and tools being used, actual tools. This way the machine will report this information in an MT-Connect stream and make it available for the, in this case, I have one digital twin application keeping 3 digital twins synchronized. It has access to the full MT-Connect sensor data in this context now, step NC context. And this demonstration will use feed override as an example. So we can see how we can relate the information back to process step being executed and also feature being executed. What we're not going to show is the measurements, but that was shown in use case 2,
but it's a similar flow that measurements can then also be related to the feature that you have measured. So now I'm going to turn off my laser beam and hand it over to Martin, who will show the digital twin application and let's see how I stop. There. Show digital twin application and a view of the machine. Right, so can you all see my screen? So again, here I am in New York, but the video there is of a machine tour in the KTH lab in Scandinavia. Herbley machine. And it's been ongoing, so we're going to do first of all catch up, and then we will be running with the machine for a little while. So it's loading up. Okay. And here's our results. The finishing pocketing had an issue. If I take a look at the features, we can see that this particular operation down here was working on specific tolerances, and what we now know is that because there was a feed override during these two phases being completed, we should check to make sure that they are within tolerance. So the basic idea is that as the machining takes place, the tool is monitored and flags are raised when issues are discovered, and then the digital twin now allows us to trace through to the tolerances which are impacted, and then we can move on to looking at the checks that should be made. So that's use case number 3. Let me just now move over to the closing remarks before we give you a chance to ask questions. What we've seen is 3 use cases, which I think are pretty interesting in themselves. The dynamic scheduling for the condition of assembly, where the work that needs to be done is determined by the state of the wing when it reaches the manufacturing cell. And an interesting follow-up question for this might be, given a particular condition of assembly, what is the impact of that on the schedule? What is the cost of having to meet certain different configurations, and is the price being set right for that? If you're interested in doing condition of assembly kinds of digital twinning, David Odendahl of Boeing would be pleased to talk with you about that. The second one, weight reduction for complex structures. Reducing the weight of an airframe is extremely beneficial for the customer, but when you have so many fasteners and so many suppliers producing so many components, you've really got to be able to make all those measurements and keep everything organized together. So in this particular case, we're using our digital twin and our CAD models. We're using the CAD models to model the actual conditions of the measured parts, so that we can ensure that everything is working properly and we can minimize that weight. Small step forward from there would be, why are some of these fasteners longer than others? What is the issues that's making some parts require the longer fasteners, and maybe we can further reduce the weight by getting a better understanding of what's happening there.
Then the last case is the quality of the features and tolerances. We showed a very simple example, which will be further worked. We look at that machining data. We look at what's being worked on. What feature am I trying to machine? What tolerance does that feature have to meet? So that if a machining change, an override in this case, it could be something else, it could be an abnormal load detected during the machining, or been a bit too close to the end of the tool where we wanted to need to do some additional checks. When do machining changes impact design tolerances, and how do they impact design tolerances? It's another interesting question. All these seem to be suggesting that now that we have digital twins, we should be beginning to do machine learning from those digital twins. As we send more and more data through the system, we can make more and more measurements and begin to predict, not only detect when a machining change happens, but also predict when that machining change might have an impact on the final part. So in conclusion here, ISO 23247 enables synchronized digital twin models of the products and processes on the manufacturing shop floor. And the reason why that is valuable to everybody is that it makes it very easy for applications to make digital measurements. If you want to make measurements on the shop floor today, of course you can do that, but it does require labor, it does require latency while that gets done. When it's all in digital representation in the machine, the measurements, the number of measurements is unlimited, and the time required to do it depends, it can all be done in real time. So we have our framework, we observe, we collect, we model, and from that we learn. Moving forward, what I'm proposing that what Group 15 should do is form a club of people who want to be early explorers of digital twinning. So we're kind of a users club, but I call it an explorers club to make it sound more glamorous, perhaps. But basically be a place to practice and share digital twinning experiences. We would carry on doing various experiments as we have been over the summer, continue to learn how to do this better. We can share results with each other. How did you observe the load? How did you monitor the environment? How did you measure the tolerances? What speed did you use for the collection? We've done twinning a number of times now in various experiments. If you do the collection very fast, you get a lot of data that can tend to overwhelm the systems. In this particular demonstration, because of those macros, we've got a better balance of speed versus measurement. Model. Why are you using this model? We had a number of different models during the demonstration. We used AP242 for one of the use cases, or I guess most of the use cases. We used AP238 for two of the use cases, but not the third one. We used Interconnect in all the different use cases. We used QIF in one use case, and we certainly wanted to use it in another one. The different models and different capabilities. Which model is the most appropriate for which aspect of digital twinning? And then, last but not least, what are you learning from your models, and why is that valuable to you? That's going to be perhaps the trickiest question, but teasing that out will be an interesting aspect of the Explorers Club as we move forward. So, those are my demonstrations. We're finished with 3 minutes to spare.
but we did allow for 15 minutes of questions in the original schedule. So I now would like to open the floor to anybody who would like to ask questions. There was also the chat, which I can bring up here. Get started. Okay, someone observing that they've been doing learning for aerodynamics, which is okay. Okay, here's a question. Would this system using interconnect be fast enough for any kind of real-time process control? And the interconnect team want to take that? Yeah, this is Sean here. I replied to Killian on a private message chain. Okay. So, yeah, short answer, yes, it is. It depends entirely on the implementation and the system's specifications. You can get very fast with interconnect. You can use different formats, XML or JSON, it's all up to you. Heavily depends on the system and the device. Okay, thank you, Sean. Here's a question from Jennifer about the UUIDs, particularly the CATIA UUIDs. David O'Donnell, do you want to address that? Yeah, I did, and I can give you guys specific kind of smaller time if you like, but basically the UUIDs are stored as parameters within the different CATIA objects. So the holes themselves, the machining operations themselves, and also the GD&T, which we've done elsewhere, is held as user parameters on the CATIA V5. It's easy to do. I'm happy to show you how to do it, so you know. Okay, and just showing the UUIDs for the use case 2 demonstration. Here the UIDs were generated in the CAD system. They're attached to the underlying step entity in the step file. The same UIDs, here we have one D3FC1220. That will be in one of the QIF files from today. Let's see if we get lucky here. And Martin, actually, the models were created in Inventor, which doesn't actually support UUIDs. So we actually generated the UUIDs through another Ruditorial program called MyCAD Planner, which did generate these. Okay. And I did get lucky. Okay, there's D3FC on the first QI file I looked at. So, because it could have been in any one. We have one for aluminium, one for carbon fiber, and one for titanium. But anyway, you can see the UUID on the background for the step file, the UUID in the QIF file. And that is a very key aspect of everything we're doing here within this framework, is we have all these different formats connecting up the different parts of the system, the observation, observations, collection, modeling, and learning. The UUIDs are connectors to the points of information. And Martin, this is Jan here. I also would like to make a comment here. The management of UUIDs from AP2.2 either back into these vendor solutions will become eventually very, very important, because we're going to rely on those in manufacturing, that those UUIDs somewhat probably are going to stay constant. So there is, the PDAS effort where the CAD vendors get together with the users. So that's where we try to figure out how to actually implement these properly. But
But yeah, UUIDs back and forth into vendor products is going to be an issue that really needs to be looked at. You know, how we're going to deal. How we're going to deal, for example, with changes, design changes. If all those UUIDs change, you know, the UUIDs become pretty quickly unmanageable, and we got to really think about how those are going to be implemented in the various CAD systems. Yeah, this is Tom Kirby. Lisa Trainer and I are actually working together with use cases from the CACSIF and to actually develop an extension and a couple of new entities to go into the step information model. And so it's a very, very hot topic and very timely. And if you want to contribute use cases, that would be great. One of the things that we're looking at is the issue of regenerating a version of the design and then needing to retain the GUIDs or the UUIDs for all the objects that did not get modified. And then there's another research topic which we're hoping to move out of research so we can actually deliver a model of how you decide to regenerate that UUID itself. So, very interesting things that we're looking at. We've got some ideas and some preliminary work based on research that ACE has done in the last couple, 3 years, but we want to move out of the research phase into actually getting it into AP 242. So anybody that's interested in participating, send me an email. I'll put my email address in the chat window. Right, because I'm not so sure it belongs in the information model. I think it belongs in the framework, that it's used to link the different data together. And therefore should be in the file formats, not in the models. But regardless, these are things that need to be worked out. Another question here is the use case. We've use case focused on measuring the part once it's been done using sensors and additional tools, but are you thinking of directly using the execution data to analyze the part being done, possibly in real time? Yes, we did have a go at doing that. A couple of years ago at INTS, we teamed up with DMG and Hyundai to investigate getting the data in real time so that we could make measurements in real time. It was a challenging exercise because so much data is generated when you start sampling, say 100 times a second, and then have to do model updates, maybe 30 times a second. That was all at the limits of what could be done with a show. But it also seemed like it was going to be something that was going to become feasible, more so. So as the laptops become more powerful and we get more parallel processors and the video chips and things like that. So yes, I would expect that people will start thinking about making real-time measurements from the observation data, and then we want to do in real-time corrections. This is Brian Wilson. I've got a question about the, is there any work to be done that was done on making a difference between data that wants to be collected to persist versus data that's just timely information or timely data that is thrown away later, that's used for the management process, that's not kept as a persistent data? We've kind of done some of that because the twins are the models that we want to keep.
So in use case 1, the condition of assembly twin is the one that's going to be put back into the PLM system, whereas the empty connect data that's streamed from all 4 robots might be kept on the shop floor for a little while, but will, I think, need to be archived. And this is David. Yeah, I guess the short answer is, Brian, is that, yeah, we understand that, you know, these different levels of granularity and what we keep are important. And I think, you know, we've certainly had conversations about, you know, if you're using a machine probe, for example, to pull a hole, if you had the resolved circumference and position of that hole, or do you also keep the actual data that used to derive that, and at what level we do that? And that's, we need help from folks like you guys to figure out how to do that. And again, what makes sense with the fact that we do encounter real width, bandwidth, and storage issues. Mm-hmm. Thanks. David, are you finding that you're getting sufficient information about the dynamic characteristics of the machines and the tools to be able to do those in process estimates and measurements? You know, it all depends. I mean, we talk about updating at 30 hertz. I mean, that gives you some information, but if you're trying to find out if, you know, if you got a rounding issue or a rounding issue, that doesn't cut it. So it is certainly not something that's resolved. I think it's a matter of kind of being smart about what it is that you're trying to achieve. In this particular case, when I'm thinking about drilling holes to the road, in my use case, when I'm thinking about drilling holes in the wing of an airplane, I kind of care, for the most part, I'm keeping track of my condition of assembly and kind of caring whether that hole actually got drilled or not. Again, on a robot itself, most likely I'm having an end effect if it's actually going to spit out and drill the actual hole. So for the most part, I'm going to care just about whether that hole is there or not. I mean, that's the granularity that I have. But if I have some sort of an issue, I'm most likely going to want some more detailed information as far as axis movement, currents, and things like that. And again, it's a puzzle as to what we store where, and it's tied into, again, what our IT infrastructure can support. So we know we got. Go ahead. I was thinking more of the proprietary nature of the dynamic properties of the machine tool and the machine, because we tried to do this sort of experiment a number of years ago, and we basically ran into the issue that says those are proprietary parameters, and we're just not going to give you the ability to calculate to the level of detail that we're talking about those items that are actually necessary to optimize the machine tool paths. So you quickly get into the difference between being able to have a communication protocol versus, I guess, the business protocol, saying there's value added to the enterprise by the company providing the machine tool to actually participate in the digital twin. It doesn't sound like you guys are there yet, but I think that's part of the conversation that drives you to whether you're sampling at 30 hertz or 100 hertz, or whichever sampling rate you're looking at. Eventually, reverse engineering. In some ways, you're trying to reverse engineering the dynamics of the system. Yeah, you know, it's kind of funny. I've been involved in pre-digital twin, for the past 30 odd years. I've been involved in these sorts of discussions with suppliers as far as characterizing performance of machines, and sometimes it can be just as simple as tell me where the center rotation. What's the difference between a center of a spindle and the center rotation for that axis, and what do I do about it? And different suppliers have different cultures and different ways of responding to questions like that. I think that ultimately, for us all to be successful with this, we need to be able to convince one another that it's in everybody's best interest for us to have this information freely available so that we can do better processes, so we can utilize equipment
based on what the machine's actual capabilities are. So we know that there's cultural issues to resolve with this. And again, some of it's technical and some of it, this is not a new problem and not a new issue about getting communication about the physical characteristics of a machine. And I think that digital twin, digital thread stuff is complicated because everybody's in everybody else's business. When you think about this, I'm a machining guy pretty much, but now I've got to talk to design guys, and I got to talk to the quality guys, and I've got to talk to the cutter guys and talk to the machine tool guys. We all need to be able to share this information with one another. And I think that ultimately we'll find that this open communication is good for everybody, but it's, again, going to take some time to get there. Yeah, I think a good example of a business model is probably look to somebody like JPL when they did their mission planning software and the mission planning process, where they got all those domain experts around the table. And very much, translating from one entirely different domain into this domain. But like you said, this general problem has been dealt with in other domains, and the question is how to learn from those other domains so to accelerate the operations in this one. Okay, any more questions? I can see one about if we consider dimensional tolerances, how they could be affected by toolware, how to achieve that. And that's basically to run this use case 3 for the life of a tool and add the verification process where we measure dimensions. Then we can learn how dimensions are affected over the life of the cutting tools. Yes. See which tolerances are drifting over from new tool to used tool. The thing about a digital twin is it gives context to the data, so you can begin to observe how things change the data over time. Use case 3 provides the timestamps and gives context to the full empty connect stream, which is important. There's also a massive amount of data that could be important to keep until you have verified the part that it's okay or that it's bad. If it's bad, just like David said, then you would like to go back and see what happened. Did the other sensors report something? Okay, any more questions? Then I'd like to thank you all for participating today. This is certainly not the end of this experience. We're going to move on. Whether we call it the Digital Twin Explorers Club or something a little bit more formal, there will be some kind of forum initially managed by Working Group 15 in which we're going to encourage people to participate in digital twinning and share experiences so that we can all learn how to do it efficiently and properly and beneficially as soon as possible. So thank you all for joining us. And thank Zoom for allowing us to have so many people in the audience. Yeah, wow, that really seemed to work, didn't it? It really worked well. I guess they've had a lot of practice over the last 6 months. Especially thanks to our folks in Asia who are, it's the middle of the night for them, and our folks on the west coast of the U.S. is all early and stuff. And I just think the image of Martin wearing a pith helmet leading the Explorers Club out of my mind. I'm not sure if that's a good thing. Thank you I have very an much. image of you with your Vice Commodore outfit being the lead explorer. That too. Yeah, we all have hats. We can all have hats. We can all have hats, yes. There's Yes. lots of scope there. Thank you all very much. Thank you, everybody. Thank you. Great demonstrations. Thank you. Thanks, guys.
Bem, voltando, né? Espero que... Espero que tenha entendido, né? Marianes, né? João Vitor apareceu aí, né? O João Vitor acho que já tinha visto esta apresentação. Bem, então, com esse vídeo aí, né? Se vocês depois quiserem revê-lo, né? Aqui foi mais para apresentar o vídeo para vocês. Vocês acessem o conteúdo aqui do curso, né? Então, disponibilizei o vídeo nessa posição. E a norma, né? Eu já tinha mencionado anteriormente, né? Na nossa lista aqui de URLs. Então, seria importante trabalhar no contexto do desenvolvimento de vocês, né? Usando a norma como referência. Usando a terminologia, usando as especificações, os conceitos, né? Conforme eu já apresentei anteriormente também. Ok? Bem, então a aula de hoje era basicamente para apresentar esse vídeo e para definir com vocês, né, questões dos trabalhos, né? Vocês estão executando, estão conseguindo evoluir para que a gente consiga ter um planejamento mais claro do trabalho e uma discussão sobre até onde vocês conseguem desenvolver dentro do plano da disciplina. Então, vou abrir a palavra aí para vocês, deixa eu só retornar meu microfone. Melhor, meu. Bem, então... Bem, com o João aí, como é que tá aí, João? Já que você faltou as últimas aulas aí, conseguiu evoluir? Professor, eu tentei começar a Peraí, deixa eu só... fazer Sim. a ação do WebGL, só que eu percebi que, por algum motivo, eu não estava conseguindo executar sem ser fora do seu site. Não sei se tem alguns arquivos faltando ou se tem alguma mudança nos arquivos. Não, você tem que baixar o arquivo completo, né? Colocar... Era aquele tar.gz, certo? Aquele comprimido lá, arquivo comprimido. Isso, faz o seguinte, abre aí o seu computador, exporta a sua janela e eu dou uma olhada. Ele fala o que está faltando. Abre ele localmente aí no seu browser e ele vai te falar o que está faltando na estrutura. Se você abrir o seu código, né? Abre o seu código aí na sua janela aí. Espera aí, deixa eu ver aqui. Achar o arquivo. Estou indo lá no meu, né? Tá, vou tentar compartilhar aqui. Vai no exibir fonte da página ou do frame. Vamos ver aqui. Se eu não me engano, era esse machine from... Cadê? Mas aí você tem que carregar o arquivo correto, né? Porque você passa os parâmetros, né? Lembrando que isso aqui, ó, esse link aqui, has mini1000, né? Vou botar minha tela aqui de novo aqui, peraí. Esse has mini1000 aqui, ó. Você vai, ok? Aí você vai pegar esse aqui, has mini1000, tá? Uhum. Aí o has mini1000, tá vendo que ele tem essa estrutura de chamada da URL? Então, ele pega lá o dt mini1000, que é a minha estrutura do diretório, aí ele vai no arquivo machine-frames.html e interrogação, e depois isso aí é parâmetro. Então, ele passou o parâmetro do diretório, tá vendo? Então, na realidade, a partir desse arquivo, ele passa o parâmetro daqui, ó. Aí ele carrega essa estrutura no XML, que vai falar o que ele tem que carregar, né? Ele vai carregar toda a estrutura
associado. Então, quando você carrega a máquina, né? Então, você tem que criar essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Então, tem um Machine Frames HTML. Então, se você for lá no Machine Frames HTML, tá vendo? Ó, Machine Frames HTML. Se você clicar nele, ele vai ficar vazio porque ele não sabe qual é o diretório que tem que ir, tá vendo? Uhum. Então, para eles descobrir qual é o diretório que tem que ir, você tem que passar essa estrutura completa. Uhum. Tá vendo? Então, agora sim, ele passou essa estrutura. Ó. Vamos tirar isso aqui. Ele vai carregar o frame sem nada. Aí, se você vier aqui, ó, exibir código da página, ele vai apresentar os arquivos que ele carrega. Okay? As estruturas que ele carrega. Caso tenha algum erro em algum arquivo, ele vai indicar que tem erro. Como aqui não tem erro em nada, né? Porque eu estou carregando, né, o HTML, né? Ok? Só que aí eu tenho que passar o parâmetro, né? Esse parâmetro, o que que é? Naquela estrutura do frame HTML, ele espera ter um diretório. Aí dentro do diretório, ele lê a máquina, ok? Então tem que ver aí no seu caso o que você não está passando corretamente. Vai lá para o seu de novo. Captura aí exporta a sua imagem aí, desculpe. Exporta a sua tela aí para mim. Vou passar aqui. Certo. Aqui está na página do index. Não, mas você foi no errado, né? Não é no index. Presta atenção. Você tem que ir na página correta. Eu modifiquei a página, né? Você vai no ras.html. Clica no ras.html. Aqui, ó. Tem aí isso aí. Clica nesse. É esse erro que está dando no meu e... Não, sim, mas é aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, o erro que ele está dando aqui, ó, volta, carrega de novo lá. Vê se você... A sua tela fica pequena aqui, deixa eu ver. Tira esse negócio aqui, apresentando, né? Porque está cobrindo aqui a estrutura de dados aqui. Tira tudo isso aqui. Bem, aqui, ó, você está no... Né? Quando você clica aqui no... Tá vendo aqui que não tem nada? Só que aqui, ó, você já caiu sem a passagem do parâmetro. Coloca aqui antes do... Coloca ali no DT mini 1000 HTML, né? Volta uma página antes, só para ver a estrutura que você tem. A estrutura de diretórios. Volta para os diretórios antes. É a primeira. É onde você abriu o arquivo sem carregar nenhum HTML, igual o que eu apresento, né? Ah, sim. Vamos ver. Ok. Só para ver a sua estrutura se está igualzinho à minha. Pronto, tá, até aí está igual. Clica aqui no RAS Mini 1000. RAS Mini 1000. Aqui embaixo, RAS Mini 1000. Mini 1000. Embaixo, original, Machine Tool. Não, tá, tudo bem. Não, tudo bem. Este cara aqui, ó, tá vendo? É que aqui você está com... Se você clicar no Machine Frames HTML, clica no Machine Frames HTML, esse cara aqui. Certo. Clica nele, só para... Pronto. Ok? Aí depois você vai escrever, depois do HTML, escreve depois do HTML, interrogação. Escreve interrogação. Interrogação. Não apareceu aqui não, já apareceu no seu aí?
Depois, aqui, depois do HTML, machine, isso, interrogação, aí você vai colocar depois has, H-A-A-S, H, não é ele, tracinho, Sim. mini, escreve mini. Dele aí. Has, tracinho, mini, tracinho, 1000, barra. Você não escreveu ainda, não apareceu nada aí. Depois do has, tracinho, mini. Certo. É porque aqui Isso. Dá enter. escrever tudo. Dá enter. Tá. Aí fica assim. Desse jeito. Bem, então, provavelmente, você talvez tenha um arquivo bloqueado, frame origem, não acessa frame cruzado, C, dois pontos, RAS, mini 1000, né, 13. Bem, volta lá para os arquivos. Ok. Vou ver aqui, 1000. Baixa aqui para ver todos os arquivos aqui. Baixa mais. 1000. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa estranha aqui. Bem, roda aquele comando de novo, só para a gente ver se identifica o erro clicando nele. Vai para frente, né? Vai com a setinha para frente para chegar. Isso. Clica lá no comando, né? No erro. Volta um aqui. Isso, clica nele aqui no cima. Machine Frames Mini 16. Deixa eu ver aqui. Você tem o diretório RAS Mini 1000? Volta lá, vê se você tem esse diretório. Tem sim. Vou voltar lá, tem que ver se está direito. Cadê o diretório? RAS Mini 1000. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá. Diretório RAS Mini 1000. Deixa eu ver aqui. O que pode estar acontecendo, como você não está rodando dentro de um browser, ele pode estar identificando a URL de forma errada. Volta um pouquinho. Volta para o documento anterior, só para ver o erro. Espera aí. Então, tá vendo? Tem o arquivo, ele está tentando carregar esse arquivo. Tá vendo que ele está dando erro? Não achado, não achado. Então, tem alguma coisa na sua estrutura de dados, né, que ele está tentando pegar os arquivos, que ele não acha o arquivo. Por quê? Porque quando ele passou o parâmetro aqui, ó, né, quando você clica aqui, clica aí no mini 1000 aí. Isso, clica aí. Quando ele passa o parâmetro, ele não está passando no parâmetro de URL, porque você está abrindo ele como um arquivo localhost, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ativar um servidor HTML, e dentro do servidor HTML, aí sim ele vai rodar. Por quê? Porque esse arquivo que ele está tentando carregar, ele está dando erro, tá? Porque ele não está achando as conexões via as URLs que deveria estar dentro de uma máquina HTML. Então, a forma mais fácil de você fazer aí, né, se você já instalou, né, um Docker aí na sua máquina, instala um servidor, né, HTTP, né, um Apache, por exemplo, nesse Docker, e coloca toda essa estrutura dentro do seu Docker. Aí você trabalha dentro do Docker, aí você faz os testes, né, dentro do seu servidor, porque eu só fiz essa... Vou até baixar aqui no meu caso, né, por exemplo, e vou tentar baixar aquela estrutura, vou tentar abrir dentro do meu computador aqui. Deve dar o mesmo erro que o seu, tá? Então, vou abrir ele aqui. E vou abrir dentro do browser, só para ver se eu vou ter o mesmo erro.
Porque também pode ser, você está usando Windows? Pode Pode ser um problema também de Windows, tá? Então eu vou abrir aqui no browser. Eu vou ver se eu vou ter o mesmo erro que você. Ó, tive o mesmo erro, tá? Uhum. Porque ele não consegue achar as estruturas. Eu vou compartilhar aqui com você. Tá vendo aqui, ó? Então, eu trouxe, tá? Mas para tirar a dúvida, eu vou entrar lá no meu servidor e vou criar um novo... Vou zipar o arquivo de novo, tá? Vou deixar uma nova versão lá e você baixa essa versão que eu já acabei de testar. Provavelmente não vai resolver, mas é só para tirar a dúvida, tá? Então, vou para o temp, deixa eu só ver o local que ele está. Digital Twin. Ok? Então, eu vou pegar essa versão que a gente acabou de testar no meu, né? Bem, vou colocar como... Nós estamos em setembro, né? Setembro de 2021. Bem, então criei um novo aqui, tá? Tenta baixar esse. Né? Esse aqui. E tenta carregar ele de novo. Provavelmente não vai funcionar, tá? Por quê? Porque você não está com as URLs que o HTML consegue ler, entendeu? Porque você está abrindo ele como um arquivo com estrutura de diretório dentro do seu Windows, né? Ou no meu caso aqui do Mac. Então, é diferente a construção da URL. Então, a URL, né? É um identificador de localização para a internet, né? Não é para arquivo local, né? Então, por isso que quando ele passa aquela estrutura, ele não acha os arquivos, né? Porque ele não entende que aquilo é uma URL de localhost, né? Dentro do seu localhost e não uma URL de HTTP, né? Porque a URL é de HTTP, né? Então, aqui, baixa o sujeito aqui, eu vou até baixar ele aqui, vou abrir ele novamente. Vamos carregar ele de novo. Provavelmente, mesmo erro, tá bom? Então, é a estrutura do URL que não funciona, né? Já que eu criei esse negócio para trabalhar como um HTTP, né? Que ele foi concebido para isso, né? Então, ele não entende a passagem do Machine Frames HTML, ele não entende qual é essa estrutura de dados que ele lê, né? Então, quando ele abre para ver a configuração da máquina dentro daquele diretório, ele vai carregar e vai ler quantos eixos que a máquina tem. Então, o arquivo que ele lê, né, está associado com aquela estrutura do HTTP, né, escrita pela URL. Como nós não temos mais a URL, aí ele não entende, né? Então, como ele não entende, ele não consegue configurar a quantidade de eixos, grau de liberdade que a máquina tem, e com isso aí ele fica simplesmente perdido, né? Então, na realidade, o que nós temos que fazer é usar o que foi feito aqui dentro de um servidor HTTP. Aí ele lê o parâmetro, né, correto, aí ele sabe exatamente como construir, né, a estrutura de dados do diretório.
coisa que o outro não estava conseguindo entender. Aí ele carrega os graus de liberdade da máquina, né? Aí fica tranquilo. Ok? Então, instala um servidor, ou se você estiver no Windows, instala aí, habilita, acho que é IIE, né? IIES, um negócio assim, tem um servidor HTTP no Windows, né? Você pode habilitar ele aí nos serviços, né? Servidor HTTP Windows, né? Talvez um servidor Webpack também já resolve. Não, qualquer servidor HTTP, mas o Windows já vem, é esse aqui, ó, chama IIS. Você pode habilitar aí na sua máquina, só ver onde é que está a estrutura de dados dele, né? Só que isso aqui é o Windows, né? Então, eu não gosto de usar, não, prefiro o Apache, né? Mas aqui você pode habilitar, né? Carregar esse IES, aí você vai ter um servidor HTTP, só que é o Windows, né? Como eu não gosto de Windows, eu não uso ele, não, né? Então, se eu fosse você, instala um servidor HTTP, vê aí, dá um localhost aí, vê se o seu servidor HTTP do Windows não está funcionando. Às vezes ele está até habilitado, você nem sabe, né? Dá um http://localhost. Se ele estiver funcionando, ele vai carregar. Bem, aí se ele carregar, aí você já está com o servidor, inclusive, ativo, né? Porque normalmente eles habilitam, né? Se você não mexeu na configuração, ele, quando atualiza, ele até habilita esse servidor, né? Enfim, então isso aí é o servidor do Windows, né? O seu tem? Não. Enfim, então, Esse daqui não está habilitado. recomendo que você instale um Apache. Se é o Windows, vai lá no Apache, né? E faz o download do Apache. Certo. Vai lá, Apache Download. E baixa o Apache, né? A sua distribuição. Então, baixa esse cara aqui. Instala na sua máquina para ficar igual a minha aqui, né? Então, esta máquina aqui está com o servidor Apache instalado, né? É bem simples, né? Tranquilo de fazer a instalação. Aí fica a seu critério, né? Se você quer fazer de uma forma ou deseja fazer um Docker, né? Enfim, aí você vê a melhor forma. Mas tem que ter o servidor instalado, tá? Enfim, então, faz isso, tá? E aí vai funcionar. Com certeza vai funcionar. Aí você tem que começar a trabalhar na aplicação, né? Para entender como ela funciona. Bem, Marianes, aí, no seu trabalho, alguma dúvida que eu possa te ajudar, enfim. Professor, eu estava considerando sua recomendação de colocar uma câmera no aplicativo que eu propus. Então, eu acho que se eu hago eso, no alcanzaré todos los objetivos antes do final de la disciplina. Sim, mas o que você quer fazer, então? Como? O que você deseja fazer, então? O que você vai mudar? Vai complementar com alguma coisa? Então, eu sei que o projeto prático com as implementações que você recomenda é importante, mas não sei se consigo fazer um projeto tão extenso, pois não seria capaz de desenvolvê-lo eu. Então, por isso estou estudando uma forma de fazer algo menos extenso com o aplicativo que eu propus. Mas conseguir com esse aplicativo entender e aplicar os conceitos da disciplina. Não, tranquilo. Aí você só tem que focar, né, no desenvolvimento de alguma coisa que você consiga fazer dentro do contexto da disciplina para aplicar os conceitos, as ideias, né? Sim, ter alguma coisa desse conceito de gêmeo digital. Hoje eu apresentei aí no caso da manufatura, né, 3 estudos de caso com visões diferentes, né?
no contexto de melhorar alguma coisa em termos do processo, obtendo os dados em tempo real, na visão da qualidade, da montagem ou da otimização de desgaste de ferramenta, né? Então, você tem que se inspirar, né, em trabalhos similares, né, daquilo que você consegue fazer usando a abordagem que eu estou tentando apresentar na disciplina para vocês, usando a tecnologia, criando os desenhos, definindo a arquitetura, o modelo de dados, os protocolos. Então, vocês têm como fonte de inspiração as normas, né? Tanto da ISO, né, a 23247, quanto, né, a RAM 4.0. Né? Então, é uma questão de contextualizar o que vocês pretendem desenvolver, usando como referência essas duas arquiteturas, né? Digital Twin, né, da ISO, né, o framework, e a RAM 4.0, para que vocês consigam, né? Então, se eu estivesse fazendo um trabalho, escrevendo um trabalho, o que eu faria, né? Eu caracterizaria a proposta de desenvolvimento dentro da arquitetura RAM 4.0, nas 3 dimensões, caracterizaria, né, o ciclo de vida, caracterizaria a questão da pirâmide de automação, né, dos níveis hierárquicos, e, finalmente, caracterizaria a dimensão vertical, né, que ele chama de arquitetura, que é a parte do Digital Twin. Então, naquela parte, aí você caracterizaria quais são os seus ativos, né, quais são os seus componentes de indústria 4.0, quais são os protocolos de comunicação. Você vai respondendo aqueles 6 níveis, né, de camadas que existem na proposta do RAM 4.0. E, na hora de implementar, aí você chama a ISO, né, 23247, e fica mais aderente, né, a proposta daquele framework adaptado para o seu contexto, né? No caso do João Vitor, é manufatura, então ele está 100% aderente. Já no seu, que não é manufatura, né? Mas o próprio Martin disse lá no início do vídeo dele, né? Que você pode utilizar este modelo de referência que foi construído para manufatura para outros domínios, né? Então, no seu domínio, por exemplo, vamos chamar aí de agricultura de precisão, ou de agricultura 4.0, enfim. Então, você poderia caracterizar, tendo como inspiração, né, essas normas, né, esses modelos, né, para que você tenha condições de construir a parte de revisão de literatura, né, citando trabalhos correlatos, buscando alguma coisa análoga, né, e mostrando quais são os modelos que você vai estar aderente na sua proposição. Aí você vai fazer depois uma proposição de arquitetura, de modelo de informação, enfim, tentando seguir todas essas diretrizes, né, que a norma recomenda com as figurinhas. Se vocês viram lá o trabalho do Martin, né, esse que eu toquei agora, o que ele fala? Ah, não, meu trabalho, né, de validação aqui do Digital Twin, ele é inspirado numa norma da ISO, que é de Internet das Coisas, né? Tem uma norma da ISO, né? Eu até tenho essa norma, aí depois eu disponibilizo para vocês, que é sobre definição de Internet das Coisas, ok? Então, ele é inspirado nessa norma, né? E o Digital Twin, né, é uma extensão dessa norma de Internet das Coisas industriais da própria ISO. E dentro do Digital Twin que eles construíram, né, que aquele grupo de trabalho construiu, e eles validaram, né, esses 3 estudos de caso, né, usando como referência aquelas figurinhas da norma. Então, ele pegou as figurinhas da norma e deu uma editada, colocou os protocolos que ele vai utilizar, o que ele vai usar lá no nível de usuário. Então, como ele tem ali todo um ciclo de vida, né, que ele chamou de digital thread, né? Então, esse ciclo de vida começa desde o projeto da peça. Então, tem um projeto da peça no modelo AP242, né, que é aquele projeto, modelo de informação que eu já mencionei para vocês, de projeto geométrico, que inclui informações de tolerância dimensional e geométrica e informações de cinemática de máquina.
Então, a partir desse modelo, aí ele usa esse modelo, depois coloca na visão de manufatura, usando o AP242, depois coloca o PLM, coloca, né, outras funcionalidades, né, na visão de usuário que ele descreve lá na camada mais superior. Depois ele faz uma conexão lá com o chão de fábrica, né, lá com os observáveis, né? Então, antes de conectar no observável, às vezes ele conecta diretamente, às vezes ele coloca um tradutor naquela camada superior ao observável, que é a camada de coleta de dados e controle do dispositivo. Então, vocês têm que se inspirar nessa proposta de norma, que ali coloca as camadinhas, agora você tem que situar o que vocês estão fazendo ali, né? Tem que colocar lá na entidade do Digital Twin, quem que é o seu gêmeo digital. Então, você vai colocar os gêmeos digitais que você está reproduzindo do chão de fábrica, né, que são os observáveis, né? E vai colocar qual é a funcionalidade que você vai explorar. Então, é importante que vocês leiam a norma, absorvam, né, as especificações da norma, fixem nesse trabalho do Martin, tá? Nesses 3 estudos de caso, logo no início, né, onde ele apresenta, né, alguns slides que descrevem o estudo de caso, aí ele dá nome para cada uma das coisas que ele vai colocar dentro do estudo de caso dele. Então, ele herda o framework da ISO, da 23247, né, como se fosse, né, um papel, né, um indicativo das camadas. E agora ele preenche as camadas com os componentes dele, com os observáveis dele, né, com os sistemas de observação, com os sistemas, né, que ele vai utilizar para fazer toda a parte de coleta de dados, de análise, ok? E de aprendizado. Então, são as 4 camadas que ele descreve. Enfim, então vocês têm que pegar o trabalho de vocês e fazer uma releitura adequando as propostas da norma, ao framework da norma da ISO, para ficar bem redondinho ali, para ficar igual às figuras do Marte, né? Ele fala logo no início, olha, ele mostra uma geral, né, que é o framework da ISO, que ele herdou, e depois, em cada um dos estudos de caso, ele pega aquele framework, né, que são as 4 camadas, com aquela terminologia, e coloca os componentes dele. Coloca os softwares que ele vai usar, os protocolos de comunicação que ele vai usar, os sistemas que ele vai usar, e depois ele faz as demonstrações. Então, o framework serve para isso, tá? Você pega ele como se fosse um quadro, não em branco, né? Mas um quadro que você vai editar. Então, você vai retirar aquelas coisas genéricas para o domínio genérico dos exemplos da ISO e vai colocar o seu domínio, vai colocar os seus observáveis, vai colocar a sua coleta de dados, protocolos de dados que você vai usar, os padrões que você vai usar, e você vai descrever de uma forma bastante robusta, aderente à norma, à proposta da norma, como é o seu Digital Twin. Por quê? Porque você herdou esse framework conceitual de modelo de informação proposto pela ISO. Então, eu espero que vocês façam isso, né? Tentem fazer esse exercício para que vocês visualizem melhor, né, nesse planejamento do trabalho, o que vocês precisam fazer. Tá ok? Tranquilo? Ok, professor, obrigado. Eu vou ler a norma para me orientar melhor. E assiste esse vídeo, né, com mais detalhes, né, para você focando nas figurinhas, né, para que você consiga entender melhor as propostas, né, porque é muito importante você entender, né, não só a norma, mas como ele adaptou a norma para o caso da análise que ele fez. Então, né, em cada um dos vídeos ali, né, cada uma dos framezinhos do vídeo, ele vai descrever, em cada estudo de caso, né, a figurinha geral, ó, só para contextualizar aqui para vocês. Aqui, vamos ver se eu acho aqui. Ó, logo aqui, ó, já colocou a figurinha geral, tá vendo? Então, coloca a figurinha geral, né? E a partir dessa figurinha geral, ele fala que vai trabalhar
com internet das coisas industriais, que é essa norma da ISO 30141. Aí esta figurinha aqui, né, ele vai converter na figurinha, né, que ele vai adaptar, né, que essa aqui é aquela figurinha que tem no exemplo da norma. Então, essa figurinha, ó, tem lá no exemplo da norma, lá no um casozinho de... Aqui, ó. Opa, passei. Onde ele coloca os exemplos, né, de protocolos, de coisas legadas e coisas mais nativas para a indústria 4.0. Então, esta figurinha é esta figurinha aqui, ó, tá vendo? Então, opções de implementação. Okay? Então, essas opções de implementação, ele está colocando aqui, até uma revisão dela, né? Talvez essa aqui já seja a última figura da norma, né? Veja que aqui não tem nenhum MQTT, ele botou pontinho aqui e já na norma, no desenho final da norma, já está o MQTT. Lembrando que isso aqui é um draft, tá? Que eu obtive de agosto, mais ou menos, de 2020. Então, não é a norma ainda final, né? A norma final foi atualizada e eu não tenho essa edição final. Então, este desenho, né? A atualização da norma é essa aqui. Então, mudou algumas coisinhas, tá bom? Bem, então, essa especificação que é feita aqui, agora, para cada um dos casos, né, ele descreve, ó, aqui é a primeira, tá bom? Você pega o caso genérico e pega o caso do primeiro estudo de caso. Né? Aí vai vendo, o que tem lá nas entidades do usuário? Ah, tem planejamento de recursos de empresa, sistema de execução de manufatura, interface com o usuário, outras aplicações, outros digitais twin. Então, ele coloca aqui o que ele vai ter aqui no nível de, que ele está chamando de controle de supervisão, né? Sequenciador para fazer toda a parte de sequenciamento das operações que cada robô vai executar, né? Que são uma usinagem colaborativa, né? É a mesma peça e cada robô vai usinar uma partezinha dessa peça. Então, quando ele roda o vídeo aqui, ele roda, no exemplo de caso dele, um otimizador, né? Então, antes, ele faz uma otimização. Ele abre o CATIA, né? Ele abre o CATIA aqui, ó. E faz esse cara aqui, ó, tá vendo? Essa otimização que ele faz aqui, depois vocês veem o vídeo com calma, é justamente aquela proposta que ele tinha, né? De sistemas aqui no início, de otimização. Então, são esses módulos aqui, ó. Então, ele tem uma série de módulos para ler o arquivo AP242, né, para fazer a otimização. Né? Enfim, então, cada um desses casos, então, todos os aplicativos que ele usa aqui em cima, né, interface com usuários e sistemas, um deles é o CATIA, né, e AP242, né? Então, o que ele descreve aqui, ó, AP242, e depois ele vai fazer o sequenciamento, o monitoramento, vai fazer uma série de ações, né, que são essas aqui, ó. Então, aqui ele já está com AP238, né, que é de usinagem, aqui o AP242, redução do processo, assinalar o robô e sequência do robô. Então, para ele fazer todas essas atividades, ele inicia, né, carregando, né, um ambiente, que é esse aqui, dentro do próprio CATIA, e executa aqui, né, o CATIA tem um ambiente de programação, né, a maioria dos CADs tem uma linguagem de programação incorporada a ele, aí ele programa um cara que vai fazer a sincronização da asa, né, vai fazer a montagem, não a montagem, vai fazer a ação colaborativa, né, dos robôs, né, vai fazer o processo dos robôs, então ele vai fazer uma série de processamentos que são essas atividades que ele definia anteriormente. E depois cria o Digital Twin, né? Então, se vocês olharem aqui, ele usa o MT Connect para mandar os arquivos, que é a AP238, né? Aqui é o gêmeo digital dele usando o Robô Studio. Por quê? Porque o Robô Studio é uma ferramenta de programação dos robôs ABB. Então, você consegue montar toda a parte de programação offline do robô e conectar os robôs com este ambiente que a gente chama Robô Studio através de TCP/IP. Então, aqui os robôs é como se fosse uma internet das coisas industriais,
conectados com esse robô estúdio, né? E através do MT Connect, ele recebe na interface Step NC Machine, que fala AP238. O robô aqui fala qual linguagem? É o Rapid, né, que é a linguagem de programação dos robôs da ABB. Okay? Então, ele descreve toda essa arquitetura, a translação, ó, translator, tá vendo? Então, eu recebo o programa em AP238 e converto, né, para a linguagem Rapid, que é a linguagem dos robôs da ABB. Né? Aí, esse cara, né, tem um emulador dos robôs, né, que é aquela interface, né, do robô estúdio. Então, isso aqui é o meu digital twin do robô estúdio. E aqui ele tem um outro digital twin, né, mostrando a peça, a visão da peça, a furação da peça, né, na execução das operações de usinagem, que são esses worksteppings, né, essas operações de furação que estão executando aqui. Tem um robô, né, cada robô tem um nome, robô 1, robô 2, robô 3, robô 4, e ele vai apresentando o status da interação do robô, mostrando o que ele já fez em termos de usinagem. Ok? Bem, então aqui a gente tem uma visão do processo, mostrando a interação do robô, né? Aqui uma visão da peça sendo usinada, workstep por workstep, né? Operação por operação, e tudo isso é realimentado através do MT Connect. Então ele usa aqui, ó, o MT Connect para fazer a comunicação, para receber os dados do robô. Bem, então vocês têm que idealizar o sistema de vocês inspirado nesses 3 estudos de caso, ok? Bem, então, como eu já estourei muito o meu tempo, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Então, na próxima aula aí, a gente dá continuidade às atividades. Então, bom dia aí, ou melhor, boa tarde, né? E quarta-feira a gente se encontra de novo aí, pessoal. Até mais. Boa tarde. Boa tarde, professor. Até mais.